Good afternoon, dear students. My name is Laila Farhanorin, and I would like to welcome you all to the orientation class of English. Congratulations to all of you who have got admitted into different institutions and colleges. You know that we are going through a tough situation. We are going through a worldwide pandemic that has slowed down the process of education. But as we know, the process of learning cannot be stopped. So, Kishore Baton has taken initiative under the direct supervision of Dhaka Secondary and Higher Secondary Education Board so that their classroom can be brought by the screen. So, we are going to take live class from today, and you will be joining us to know that how the question pattern, how the syllabus is going to be. So, this is our orientation class. Today we are not going to study, but we are going to know how it's going to be as we are going to process for English first paper in near future. So welcome to the orientation class of English. So before we start, let's see how many of you have already joined. Let me know if I can be heard clearly, if you can see me clearly. Let me know where you're from, which college you got admitted into. For English. The syllabus is going to be. So this is our orientation class today. Walaikum assalam. Walaikum assalam, everyone. Thank you so much for wishing me Teacher's Day. Thank you so much. Okay, so we have got a lot of students already. Can you hear me clearly? Let me know if you can hear me clearly. All clear. Okay, everything is okay. So I think we are ready to go. Share the class to your friends so that they can join us too. Dhaka Commerce College, Dhaka City College, Lakshmipur Government College, Chatpur Government College, Mymensingh University College, Agricultural University College, Vikarnasanun School and College. Thanks to all of you for joining us. Okay, so let's start. So this is going to be a start of a new journey. We know that this journey is not quite same as other years. This is quite a different situation. So in this situation, many of you have got admitted into your college, but you're not being able to go there. I'm sure you're missing your campus a lot. I myself is also missing my students, but I think with the help of technology, we can create a virtual classroom where we are not going to see each other personally, but yes, of course, we are going to learn something new. And after some years, when you are going to go back, when you are going to look back at this situation, I'm sure you're going to be very proud of. And this is something you can tell others that I started my college life during the pandemic. So this experience is going to be with you for a long time, and I'm sure that this experience, though it is different, it is something that is worth living. So let's start. So let me introduce myself first. My name is Laila Farhanorin, and I have been working as a lecturer in St. Joseph Higher Secondary School. But for now, I'm the teacher of all of you, so you can call me Laila Miss. So I'm sure you have already understood which topic or which subject I'm going to cover. Yes, I'll be your English teacher. There will be other teachers who will be joining us very soon, but for today, I'll be with you. So since this classroom is going to be online, there are some rules that we have to follow. What are the rules and regulations that we have to maintain? As we know that a lot of students will be joining us at the same time, there will be some rules that we have to follow strictly, because any kind of violation of these rules may lead you to get blocked from this page. So the first rule is be on time.
I'll be taking your class every Sunday and Monday at 11 a.m. So whenever you get the notification or you get the message that I'll be taking your class, please be prepared on time. If I give you any HW, please make sure that you read it well at home. The second rule is be respectful to others. As I've said, there will be from different culture students will be joining us. So please be respectful towards others, culture, gender, be respectful to your peers, also to me. So the third rule is don't post irrelevant comments, emojis or questions. So as we are going to create a classroom here, though it is online, don't forget that it is still a classroom. So if you kind of distract others, the whole environment is going to be ruined. So please be relevant, and if you have a question, ask me. Be patient. We are going to be relying on technology, but of course we know that there might be some technical issues. So if by any chance you see that the screen is unclear, let me know, but be patient because I'll try to fix it by myself as soon as possible. But if it takes time, you have to have patience. And the next rule is be attentive. Please be attentive in the classroom because I know that yes, many colleges have started online class, but a great number of colleges could not, maybe because of some technical issues or lack of support. So those who are missing your classroom, this is the opportunity to grab. So please be attentive. We will be learning together. We are going to know some new things. So please, if you do not focus on the class and if you talk about some other topics or issues, you are going to waste your time. Okay, I think now it is clear. Is it still blur? Let me know. Okay, I think maybe it's because of the internet. Okay, let me check. Okay, now it's clear. I think it's clear now. Okay, let's start. Now, what we have in English. So in English, we have two papers. We have English first paper and we have English second paper. English first paper has 100 marks. English second paper has also another 100 marks. But in many colleges, as we know, that only English first paper is covered in first year, and in second year, second paper is covered. But what we are going to do in this platform is we are going to go parallelly with English first paper and second paper. First paper and second paper দুটো আমরা একই সাথে পড়াবো. Today we are going to start with English first paper. After some days, after 5 or 6 class, we are going to move on to English second paper as well. Now, for the next some months, আমরা যেহেতু অনলাইনেই ক্লাস করব, so what you have to do is তোমাদেরকে প্রথম থেকে ক্লাসে খুবই ফোকাস থাকতে হবে, and if you want to rewatch the class, তোমরা যদি ক্লাসগুলো আবার দেখতে চাও, you can find it here in this page. There is a separate album for English first paper classes, English second paper classes. You can go over to that album and you can find the class over there. So this is the book for English first paper. এটা হচ্ছে আমাদের textbook. This cover looks like this. You can get this book from any library. You can also get it online in NCTB's portal. তোমরা NCTB'র যে ওয়েবসাইটটা আছে সেখানে যে PDF ভার্সনটা ডাউনলোড করে নিতে পারো, অথবা যে কোনো একটা লাইব্রেরি থেকে এই বইটা কালেক্ট করে নেবে. So for English first paper, we will be completely রিলাইং অন দিস বুক. এই বইটা আমাদেরকে খুব ভালোভাবে কি করতে হবে, আয়ত্ত করতে হবে. এই বইটা যদি আমরা আয়ত্ত না করি তাহলে কিন্তু ফার্স্ট পেপারের একটা মানে বড় অংশ আমাদের কি হয়ে যাবে, আমরা কভার করতে পারবো না. অ্যান্ড দিস বুক ইজ প্রিটি বিগ, লেট মি টেল ইউ. এটার 15টা আলাদা আলাদা ইউনিট আছে, ঠিক আছে? সো এই বইটার ব্যাপারে আমি জাস্ট একটা কথাই বলবো, দিস বুক হ্যাজ বিন ডেভেলপড বাই
দ্য গ্রেটেস্ট রাইটার্স অফ আওয়ার টাইম, ওকে? আমাদের দেশের স্বনামধন্য যারা লেখক এবং এডিটর রয়েছেন তারাই বইটা ডেভেলপ করেছে। সো দ্য ভোকাবুলারি ইজ ভেরি স্ট্যান্ডার্ড, দ্য টপিক্স, দ্য কন্টেন্টস দ্যাট হ্যাভ বিন ইনক্লুডেড, দে আর কোয়াইট স্ট্যান্ডার্ড, অ্যান্ড সাম লিটারারি টেক্সট হ্যাভ অলসো বিন ইনক্লুডেড। লিটারারি টেক্সটগুলোর সাথে হয়তো তোমরা প্রথমবারের মতো ইন্ট্রোডিউসড হচ্ছ। সো ফর দিস রিজন whenever we are going to cover this book, what we have to do is তোমাদেরকে সাথে যদি বইটা থাকে সবচেয়ে ভালো হয়। যখন আমি পড়াবো, it's better to underline the main keywords or different words and write the meaning over there. বইটা সবসময় সাথে রাখতে হবে যাতে করে আমি যখন পড়াচ্ছি তোমরা যে কোনো কিছু যেটা তোমার কাছে একটু কঠিন মনে হচ্ছে তুমি সাথে সাথে বই সেটা আন্ডারলাইন করে ফেলতে পারো। Okay, so I think now it is clear. Why English is very important? আচ্ছা, যেহেতু আমরা এখন এইচএসসিতে আছি, তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে at HSC level is a kind of stepping stones towards your future. সামনে যদি আমরা একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চাই তাহলে এইচএসসি হচ্ছে সেটার গেটওয়ে। Why gateway? Because after HSC you get admitted into different public or private universities. Public ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার জন্য অবশ্যই এইচএসসিতে কিন্তু একটা ভালো রেজাল্ট করা খুবই জরুরি। এখন যেহেতু আমাদের কলেজগুলো বন্ধ রয়েছে, I think this is an opportunity where you can learn something more. তুমি বাসায় যেহেতু আছো, তোমার নিজস্ব কমফোর্ট জোনে আছো, তো তুমি চাইলে কি করতে পারছো, তোমার ফ্যামিলির এনভায়রনমেন্টে থেকে একটু বেশি সময় তোমার পড়াশোনায় দিতে পারছো এবং দিতে হবে। বিকজ আমরা বলি যে ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ার, যদিও বলা হয় এইচএসসি 2 বছরের, বাট আসলে যদি তুমি খেয়াল করো 2 বছর টাইম কিন্তু খুব একটা বড় সময় নয়। কারণ এইচএসসির যে ফার্স্ট ইয়ারটা যদিও 1 বছর বলা হয়, কিন্তু আসলে 1 বছর সময় লাগে না। দেখা যাবে 8 মাস পরেই তোমরা প্রমোশন টেস্ট দিয়ে সেকেন্ড ইয়ারে উঠে গেছো, তার 6 মাস পরে হয়তো টেস্ট পরীক্ষা হবে। সো দ্য টাইম ইজ ভেরি লিমিটেড, বাট উই হ্যাভ টু কভার লট অফ থিংস। সো আমাদেরকে প্রথম থেকেই ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং উই হ্যাভ টু বি ভেরি ফোকাসড, উই হ্যাভ টু বি ভেরি ডিটারমিন্ড, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু বি অ্যাটেন্টিভ। আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে দ্যাট দিস ইজ দ্য টাইম ওয়ার I have to utilize my skill, I have to utilize my talent. After you got admitted into a good university, a well-reputed university, the future that you are going to have, it's going to have many opportunities. It's going to be really successful. Trust me over that. একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া, এইচএসসিতে একটা রেজাল্ট ভালো করা, এটা তোমার পুরো লাইফটাকে কি করে দিতে পারে, চেঞ্জ করে দিতে পারে। সো many of you have relaxed for this 6 months, right? Because of the lockdown situation. 6 মাস কিন্তু আমরা অনেক রেস্ট নিয়েছি, অনেক আমরা আমার মনে হয় একটা রিল্যাক্স টাইম কাটিয়েছি। সো আজকের থেকে কি করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য মাইন্ডসেট অফ লার্নিং। এই মাইন্ডসেটটা তৈরি করে নাও যে আজকের থেকে আমি কোনো রকম কি করব না, কোনো টাইম ওয়েস্ট করব না। সো আ কুইক ওভারভিউ অফ দ্য বুক। এই বইটার দিস বুক ইজ ডিভাইডেড ইন্টু 15 ইউনিটস। 15টা আলাদা আলাদা ইউনিট রয়েছে। ইচ ইউনিট বেসড অন আ থিম হ্যাজ সেভারাল লেসন্স কন্টেইনিং রিডিং টেক্সটস। প্রত্যেকটা ইউনিট একটা থিমের উপর বেস করা। ফর এক্সাম্পল, দেয়ার ইজ অ্যান ইউনিট ওয়ার উই আর গোয়িং টু লার্ন অ্যাবাউট এনভায়রনমেন্ট। শুধুমাত্র এনভায়রনমেন্টের জন্য আলাদা ইউনিট রয়েছে। প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ইউনিটে একটা থিম ওয়াইজ কিছু লেসন সিলেক্ট করা হয়েছে। সো দিস লেসন্স হ্যাভ রিডিং টেক্সট। Some literary texts have been included. For example, there are poems of Shakespeare, there are poems of William Blake. আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু কবিতা পড়বো, লিটারারি টেক্সট পড়বো, যেটা আমাদের এই যে জানার যে আগ্রহটা সেটা আরও বাড়িয়ে দিবে, right? So I think this is pretty much. We have 15 units. We have several lessons in each unit. We have some literary texts too. Now about the mark distribution. In English first paper, we have total 100 marks. This 100 mark is divided into 2 parts, the reading and writing. In reading, we have 60 marks. In writing, we have 40 marks. তাহলে reading পার্টে আমাদের 60 marks থাকবে, আর writing পার্টে আমাদের থাকবে কত, 40 marks. 60 mark, 40 mark. এবার আমরা দেখব how this 60 mark is going to be divided and how this 40 marks in writing going to be divided. Let's see. So this is reading. Reading part-এ প্রথমেই আমাদের কি থাকবে,
প্যাসেজ থাকবে। There will be 3 different passages, 3টা আলাদা আলাদা প্যাসেজ থাকবে। সো দেখো আমি এখানে কি করেছি, I have separated into 3 different colors, 3টা আলাদা আলাদা কি রয়েছে কালারের কলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং এই যে একটা কালার হচ্ছে it refers to one single passage। তাহলে এখানে কি থাকবে, this is the first passage, this is the second one, and this is the third one। Text materials from English for Today textbook, এই প্যাসেজগুলো কি, এই প্যাসেজগুলো হচ্ছে these are seen। সো তোমার একটু আগে আমি যে বইটা দেখালাম, আমাদের বইয়ের যে টেক্সট বুকটা রয়েছে ইংলিশ ফর টুডে, সেই বইয়ের যে 15টা ইউনিট রয়েছে, অনেক লেসন রয়েছে, এই লেসনগুলো থেকে আমার এই সিন প্যাসেজগুলো আসবে, রাইট? তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে, বইটা খুব ভালো মতো নিজেদেরকে আয়ত্ত করে নিতে হবে। সো অল দিস 3 passages they are going to come from your textbook English for Today। English for Today যে বই থেকে আমরা কি করব, আমরা 3টা প্যাসেজ পাচ্ছি। We are going to go into details, আমি তোমাদেরকে স্যাম্পল কিছু কোয়েশ্চেনও দেখাবো আজকে, সেটা আরেকটু পরে। আগে আমরা এক ঝলকে অ্যাট এ গ্ল্যান্স দেখে নিই কী কী থাকছে। সো we have MCQ, that means multiple choice question। We have been doing this from class 8, আমরা আগেও করেছি, JSC-তে করেছি, SSC-তে তোমরা MCQ করেছো। সো দিস ইজ নট সামথিং নিউ ফর আস। MCQ থাকবে, তার মানে আমার ফার্স্ট যে প্যাসেজটা থাকবে সেখান থেকে আমার প্রথম কোয়েশ্চেনই থাকছে হচ্ছে MCQ, অ্যান্ড উই হ্যাভ 5 মার্কস ইন হিয়ার। এখানে আমাদের আছে কি, এখানে আমাদের আছে 5 মার্ক। দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন দ্যাট উই হ্যাভ ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট প্যাসেজ ইজ ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, কিছু আমাদের ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন্স থাকবে, শর্ট কোয়েশ্চেন্স টাইপ। দেয়ার উইল বি 10 মার্কস ইন হিয়ার, 5 কোয়েশ্চেন্স, 2 মার্কস ফর ইচ কোয়েশ্চেন। সো ইন টোটাল উই হ্যাভ 10 মার্কস ইন ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন। So এটা আমাদের so these are the first 2 questions that we are going to have from the very first passage। প্রথম প্যাসেজ থেকে আমরা এই দুটো কোয়েশ্চেন পাচ্ছি। We have MCQ, we have open-ended question। The second one that we have is information transfer and flowchart। Second আমাদেরকে আরেকটা প্যাসেজ দিবে which is different, but of course this passage is also going to be seen। এটাও থাকবে তোমার বইয়েরই কোনো একটা প্যাসেজ। এই প্যাসেজ থেকে আমার কোয়েশ্চেন থাকবে, either it can be information transfer or it can be flowchart। Now flowchart is something new for us, এটা আমরা আগে কখনোই করিনি। আমি তোমাদেরকে দেখাবো কি ধরনের কোয়েশ্চেন হয়, flowchart কিভাবে করতে হয়, এটা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ শিখে নেব। বাট ফর নাও হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, তোমাদেরকে জানতে হবে যে কী ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে। সো উই হ্যাভ flowchart হিয়ার, উই হ্যাভ ইনফরমেশন ট্রান্সফার ইন দ্য ফ্রম দ্য সেকেন্ড প্যাসেজ। সেকেন্ড যে প্যাসেজটা আসবে সেখান থেকে আমরা ইনফরমেশন ট্রান্সফারের কোয়েশ্চেন পাবো, আমরা ফ্লোচার্ট পাবো, অ্যান্ড উই আর গোয়িং টু হ্যাভ 10 মার্কস ইন হিয়ার টু। সো 10 মার্কস ফ্রম দ্য সেকেন্ড প্যাসেজ। নাও হিয়ার কামস দ্য থার্ড প্যাসেজ, এটা হচ্ছে আমাদের 3 নম্বর প্যাসেজ। 3 নম্বর প্যাসেজটা আমাদেরকে কী করতে হবে, উই হ্যাভ টু মেক ইট আ সামারি, উই হ্যাভ টু সামারাইজ ইট, অ্যান্ড উই হ্যাভ অ্যানাদার 10 মার্কস ইন হিয়ার। ওকে, সো রিডিং থেকে প্রথমেই তাহলে আমাদের কি আসছে দেখো, we have 3 scene passages। From the first passage we are going to have MCQ of 5 marks, open-ended question of 10 marks। From the second passage we are going to have information transfer or flowchart for 10 marks। From the third one we are going to have summary of 10 marks, and all these 3 passages are going to come from English for Today textbook। বই থেকেই আসবে। যারা এখনো বইটা কেনোনি, those who have not bought the book yet, please buy it as soon as possible or get the PDF version। PDF versionটা কোথায় পাবো আবার বলে দিচ্ছি, এনসিটিপির যে ওয়েবসাইট রয়েছে সেখানে তোমরা গেলে আমাদের 11-12 ইংলিশ ফর টুডে যে বইটা রয়েছে সেটার PDF ভার্সনটা রয়েছে, ইউ ক্যান গেট ইট ফ্রম দেয়ার। ওকে, নাও apart from this book, apart from English for Today book, is there any other book that we have to follow? সো আমরা প্র্যাকটিসের জন্য তোমরা চাইলে যে কোনো ধরনের বই ইউজ করতে পারো। আমি পার্টিকুলারলি কোনো বইয়ের নাম বলছি না, কারণ হচ্ছে ইটস কমপ্লিটলি আপ টু ইয়োর কমফোর্ট লেভেল। তোমার কাছে যে ধরনের বই ভালো লাগে সেরকম যে কোনো একটা অ্যাপ্রোচ, যে কোনো একটা তুমি গাইড বই তুমি ফলো করতে পারো অনলি, অর ইউ ক্যান গো ফর টেস্ট পেপার অ্যাজ ওয়েল। তুমি চাইলে টেস্ট পেপার ফলো করতে পারো সো দ্যাট ইউ ক্যান প্র্যাকটিস। শুধুমাত্র প্র্যাকটিসের জন্য আমরা কি করব, আমরা টেস্ট পেপার ফলো করতে পারি। ওকে, সো দ্যাট উই ক্যান সি হাউ দ্য কোয়েশ্চেন ইজ গোয়িং টু বি
and how the question was in previous years. From reading, we have another 3 questions. Cloze test with clues, 5 marks. Cloze test without clues, 10 marks. And rearrangement of 10 marks. এগুলো আমরা আগে করেছি. We are familiar with these questions, right? আমরা এই ধরনের question আগেও solve করেছি. So I'm sure we are not going to have any problem over there too. So with clues, we are going to have 5 marks. There will be 10 gaps in here, 0.5 for each mark. Without clues, we are going to have another 10 blanks, and we are going to have 1 mark for each question, total 10. For rearrangement, we are going to have 10 separate lines. They will be jumbled, and we have to arrange them so that the context is meaningful, and we have 10 marks in here too. তাহলে এক নজর আরেকবার দেখে নিত যে রিডিং এ আমাদের টোটাল কত মার্কস আছে. So at first I told you that in reading we have total 60 marks. Let's see, let's count it. So 10 plus 5, 15, 25, 35, 40, 50, and another 10, 60. So these are the 60 marks that are going to come from reading. So what we have in here, we have 3 different passages. We have MCQ, we have open-ended questions, we have information transfer flowchart, we have summarization. We also have with clues, without clues, and rearrangement. So in total, we are going to get 60 marks from reading. Now let's move on to the writing part. English first paper writing part e amra ki dhoroner question face korbo and what is going to be the mark distribution. Let's have a look at that. So in writing part, we have writing paragraph answering questions. We are going to write a paragraph in here, but there will be some questions given. 5 থেকে 5টার মতো question থাকে, and we have to develop the paragraph based on these questions. এই যে কোয়েশ্চেনগুলো আমাকে টিচার সেট করে দিবে, এক্সামিনার সেট করে দিবে, সেই কোয়েশ্চেনগুলোর উপর ডেভেলপ করে আমরা একটা কি করব, প্যারাগ্রাফ রাইটিং করব. অ্যান্ড উই আর গোয়িং টু হ্যাভ 10 মার্কস ইন হিয়ার ইন প্যারাগ্রাফ রাইটিং. প্যারাগ্রাফ রাইটিংয়ে আমাদের থাকছে 10 মার্কস. Next one, we have completing a story. We did it before. আমরা সবাই স্টোরি পড়তে অনেক পছন্দ করি, but here what we have to do, we have to create a story, we have to make a story on our own. আমাদেরকে নিজেদেরকে একটা স্টোরি মেক করতে হবে, and we have 7 marks in here. The beginning or the first part of the story is going to be given by the examiner. We have to develop it, and we have to create a story that is meaningful. In number 3, we have writing informal letter or email writing. Letter writing, email writing is something that we are doing for ages. And email is, আমরা সবাই এখন সবার we have emails, right? আমাদের সবার email ID আছে. And I'm pretty sure that many of you are very good at writing email and letters. So we are going to write informal letters or emails in first paper, and we have 5 marks in here. So informal letter writing এর জন্য অথবা ইমেল রাইটিং এর জন্য আমাদের থাকছে আরো 5 মার্ক. Next one is analyzing maps, charts or graphs. We did it in class SSC level also, right? So we have 10 marks in here. একটা ম্যাপ দিয়ে দিতে পারে, একটা চার্ট দিয়ে দিতে পারে, অথবা একটা গ্রাফ আমাদেরকে দিয়ে দিবে. An illustration will be given, and we have to analyze them. We have to highlight the main features out of them, and we have 10 marks in here. The last question that we have in our writing part is appreciating short stories or poems. There will be, as I have told you, as you're in college level now, you're going to be introduced with different literary text and poems. তোমাদেরকে বিভিন্ন এখন পোয়েমের সাথে লিটারারি বিভিন্ন টেক্সটের সাথে কি করা হবে, ইন্ট্রোডিউস করা হবে. So appreciating short story বা পোয়েমটা কি? Appreciating short story বা পোয়েম হচ্ছে there will be a poem given or a short story given, সেটাকে আমার কি করতে হবে, থিম লিখতে হবে, থিম রাইটিং করতে হবে. ওকে, সো দিস ইজ সামথিং নিউ ফর আস, এটা আমরা আগে কখনোই করিনি. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি flowchart is a new thing for us, and appreciating short story or poem is a new. সো এই দুটো ছাড়া বাকি যে আমাদের কোয়েশ্চেন প্যাটার্নগুলো আসছে, আমরা কিন্তু এগুলোর সাথে পরিচিত, পূর্ব পরিচিত, আমরা অন্যান্য এক্সামেও অন্যান্য ক্লাসেও এগুলো আমরা করেছি.
So these two parts are completely new for you, flowchart and appreciating short stories or poem. But this is not difficult, trust me. যদিও এটা তোমার কাছে নতুন লাগছে, but এটা খুব একটা কঠিন কিছু না. For appreciating short stories or poems, we have another 8 marks. তাহলে দেখো তো, let's add all the marks. আমরা দেখি যে আমরা total 40 marks writing এ পাচ্ছি কিনা. So we have 10 in here, 17 now 22, 32 plus 8, 40. Total 40 marks. তাহলে আমাদের রিডিং এ কত মার্ক থাকছে? রিডিং এ we have 60 marks. আমাদের রাইটিং এ কত মার্কস থাকছে? রাইটিং এ we have 40 marks. Now I'm going to ask you a few questions from whatever I have shown you just now. এতক্ষণ যা দেখালাম তার উপরে আমি তোমাদেরকে ছোট্ট দুটো কোয়েশ্চেন করব, because I have to know that if you are paying attention to me or not. তোমরা attention দিচ্ছ কিনা এটা দেখার জন্য. Okay, so tell me how many marks we have in reading part. Reading এর total কত marks? Let me know. আমি তোমাদের অ্যান্সারগুলো চেক করব from here, so you can go to the comment section and you can give me the answer over here. So my question is, how many marks you have in reading part? Reading part এ in total আমাদের কত মার্ক আছে? Let me know. Okay, Mahfuzar Rahat Momo, thank you so much. Fuad Hassan, Muntaka Maliha, Syed Salman, Muhammad Rana, Tasnim Binte Hannan, Anasa Ahnaf, Sumaya Sumo. I'm really sorry if I'm pronouncing your name in a wrong way. Prithibi, yes, thank you so much. You're paying attention. Thanks a lot. Yes, we have 60 marks in total in reading part, and the rest 40 marks will be in writing. Now the second question, and this is the last question. The question is, how many passages are going to come in English first paper? Koyta passages থাকবে? Let me know. I'm waiting for your answers to come. Three passages, right? Muhammad Rana, thank you so much. Tasnim Binte Hannan, thank you so much. Muntaka, thanks Muntaka. Tahia, thank you. Muhammad Adnan, correct answer. Mustaq Ahmed, 3 passages, thank you. Prithibi, 3 passages, thank you. Azmad, thank you. Kaji Nazneen Akhtar, thank you so much. Okay, so you're giving the correct answers. Yes, there will be 3 different passages. All the passages are going to be seen. এবার তাহলে আমি একটু স্যাম্পল কিছু কোয়েশ্চেন দেখাই। So this is the instruction that we are going to have for the very first question. প্রথম কোয়েশ্চেনটা এরকম থাকবে, if the text is not seen, তোমরা যদি এটা টেক্সটটা পুরোপুরি পড়তে না পারো, don't worry about that. আমরা আজকে এগুলা কোনো কিছুই পড়বো না, ঠিক আছে? So we are not going to go into details in here. আমরা আজকে প্যাসেজ কিছুই পড়বো না, জাস্ট স্যাম্পল দেখাচ্ছি। ইনস্ট্রাকশনগুলো তোমার কিভাবে দেওয়া থাকবে, I'm just going to show you that. ঠিক আছে? সো এখানে যদি তুমি if the font is not clear enough, don't worry about that. ঠিক আছে? এটা নিয়ে ওয়ারিড হওয়ার কোনো কারণ নেই. We are just seeing today. আমরা জাস্ট দেখছি কি ধরনের আমাদের কোয়েশ্চেন আসে। So the first question will be like this. Read the following text and answer the question 1. প্রথম আমার ইনস্ট্রাকশন থাকবে এটা, যে এই প্যাসেজটা পড়ো, নিচের যে টেক্সটটা দেওয়া আছে সেটা পড়ো, এবং কোয়েশ্চেন নাম্বার 1টা কি করতে হবে? অ্যান্সার করতে হবে। So for example, this is the passage. মনে করো এটা আমাদের একটা প্যাসেজ দেওয়া আছে। So we are going to read the whole passage, and what question we have? In number A, we have this question. Choose the correct answer from the alternatives, that is MCQ. দেখো, so here is a question, there is a gap here, and 4 answers are given. Only one of them is correct. We have to choose the correct answer. যেহেতু এটা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন, তাহলে আমার কয়টা কোয়েশ্চেন থাকবে? We have 5 questions in here.
1 mark for each question. টোটাল আমার কোয়েশ্চেন থাকবে 5টার কোয়েশ্চেনের জন্য এক করে, সো ইন টোটাল উই হ্যাভ 5 মার্কস ইন হিয়ার। তাহলে আমার এমসিকিউ কয়টা কোয়েশ্চেন থাকবে? উই আর গোয়িং টু হ্যাভ 5 কোয়েশ্চেন্স ফ্রম এমসিকিউ। ফর ইচ কোয়েশ্চেন উই আর গোয়িং টু গেট 4 ডিফারেন্ট অপশনস, 4টা অপশন থাকবে। 4টা অপশন থেকে যেটা কারেক্ট, যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, উই হ্যাভ টু পিক দ্যাট ওয়ান। In number B, we are going to have answered the following questions. That means open-ended question, short question. We have 2 marks for each question, and in total we are going to get 5 questions, total 10 marks. 5টা question থাকবে 2 মার্ক করে, তাহলে 5টা question 2 মার্ক করে, টোটাল আমার কত মার্ক আছে? এখানে আছে আমাদের 10 মার্ক। এই কোয়েশ্চেনটাও, এই যে শর্ট কোয়েশ্চেন আমরা পাচ্ছি, ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন, দিস আর অলসো গোয়িং টু বি বেসড অন দ্য ফার্স্ট প্যাসেজ দ্যাট ইজ গিভেন। প্রথম যে প্যাসেজটা আমরা পাবো সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমার এখানেও কিছু কোয়েশ্চেন আসবে। আমি এখানে জাস্ট 2টো কোয়েশ্চেন তোমাদেরকে স্যাম্পল দেখিয়েছি, বাট ইন টোটাল দেয়ার উইল বি 5 কোয়েশ্চেন্স। সো A, B, C, D, E, দেয়ার উইল বি 5 কোয়েশ্চেন্স ইন টোটাল। তাহলে আমরা কি দেখলাম? ফ্রম দ্য ফার্স্ট প্যাসেজ উই আর গোয়িং টু হ্যাভ 2 কোয়েশ্চেন্স, the MCQ one and the open-ended question. দুটোতেই 5টা করে কোয়েশ্চেন থাকছে। Now here comes the second passage. এবার আমাকে কমপ্লিটলি নিউ আরেকটা নতুন প্যাসেজ দিবে, সেকেন্ড প্যাসেজ। এই প্যাসেজটাও আমার সিন, তার মানে হচ্ছে আমার বই থেকেই আসবে। Instruction will be given as this. Read the following text and complete the flowchart showing information about Hydra and its fight against Hercules. So this whole passage is based on Hercules. তাহলে এরকম একটা প্যাসেজ থাকবে, আবার বলছে এখন আমরা প্যাসেজটা পড়বো না। সো এরকম একটা প্যাসেজ থাকবে, এই প্যাসেজটা পড়ে আমাকে কি করতে হবে? আমাদেরকে একটা ফ্লোচার্ট কমপ্লিট করতে হবে। ফ্লোচার্টের অল্টারনেটিভ হিসেবে ইনফরমেশন ট্রান্সফারও আসতে পারে। But today, since flowchart is completely new for us, we are going to look how flowchart looks like. So flowchart looks like this. As you can see in the first one, দেখো এখানে কয়টা বক্স আছে? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6টা বক্স রয়েছে। 6টা বক্সের মধ্যে প্রথম যে বক্সটা রয়েছে, ফার্স্ট যে আমরা বক্সটা পাচ্ছি, there we have a clue. একটা তোমাকে ক্লু দিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটা হিন্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্যান্য ফ্লোগুলো কী ধরনের ইনফরমেশন বেস করে কি প্যাটার্নে যাবে। সো ইন দ্য ফার্স্ট ওয়ান উই হ্যাভ আ 9-headed monster, the middle head being immortal. Now 2, 3, 4, 5 and 6, these have blanks. এগুলোতে কিন্তু কোনো অ্যান্সার দেয়া নেই। আমাদেরকে এরকম আরও 5টা কী করতে হবে? ইনফরমেশন অ্যাড করে একটা ফ্লো বানাতে হবে, রাইট? So we are going to add 5 more informations in here, in number 2, number 3, 4, 5 and 6. তাহলে এই 5টা বক্সে আমাদেরকে from our own, based on the passage, we have to give some information, we have to make a flowchart, complete flowchart বানাতে হবে। This is question number 3. So সেকেন্ড যে আমার প্যাসেজটা ছিল সেখান থেকে আমি জাস্ট একটা কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার করছিলাম, সেটা হচ্ছে কি ফ্লোচার্ট অথবা ইনফরমেশন ট্রান্সফার। নাও হিয়ার কামস দ্য থার্ড প্যাসেজ। নাও দেখো কমপ্লিটলি আরেকটা নতুন প্যাসেজ দিয়েছে, এটাও সেম। দিস ইজ গোয়িং টু বি লুক লাইক দিস। রাইট দ্য সামারি অফ দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ, উই হ্যাভ 10 মার্কস ইন হিয়ার। একটা তোমার প্যাসেজ দিয়ে দিবে এবং সেটা আমাকে কি করতে হবে? উই হ্যাভ টু সামারাইজ ইট, আমাদেরকে ওটা সামারি করতে হবে। উই হ্যাভ 10 মার্কস ইন হিয়ার। তাহলে আমরা পুরো প্যাসেজটা পড়বো, পুরো প্যাসেজটা পড়ে আমাদের একদম কি পয়েন্টগুলো নিয়ে we are going to make a summary out of it, and we have 10 marks in here. Moving on to question number 4. Question number 4 has closed test with clues, 5 marks in here. So as you can see, the clues are already given. Don't worry if you can't read it clearly. আমার এখন রিড করার দরকার নেই, আমরা জাস্ট কোয়েশ্চেনের ইনস্ট্রাকশনগুলো দেখছি, nothing else. Okay, Tanzila Samia, ma'am, I'm not clear about the flowchart. আচ্ছা, আজকে বাবা ফ্লোচার্ট নিয়ে এত ওয়ারিড হওয়ার কিছু নেই, আজকে আমরা ফ্লোচার্টটা করবো না, ঠিক আছে? স্টেপ বাই স্টেপ আজকে আমরা নেক্সট দিন দেখবো কীভাবে ফ্লোচার্ট করতে হয়। ফ্লোচার্ট হচ্ছে জাস্ট তোমার 5টা বক্স থাকবে ব্ল্যাঙ্ক,
সেই বক্সে আমি প্যাসেজ থেকে কিছু ইনফরমেশন ফিল আপ করবো, দ্যাটস ইট। এটা কঠিন কিছুই না। হ্যাঁ, তো আমরা নেক্সটে দেখবো কীভাবে ফ্লো চার্ট ফিল আপ করতে হয়, কীভাবে ফ্লো চার্ট লিখতে হয়, হাউ উই আর গোয়িং টু আনসার ইট ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। ওকে, আজকে আমরা ওয়ারিড না হয়, উই আর জাস্ট গোয়িং টু হ্যাভ আ গ্ল্যান্স অ্যাট হোয়াট উই আর গোয়িং টু হ্যাভ ইন দ্য এক্সাম। So with clues we have 5 marks in here. As you can see, there are in total 10 clues. ঠিক আছে, 12টা clues আছে। That means we have 10 questions but 12 clues. That means there are more clues than necessary. অধিক তাহলে 2টা আমার এক্সট্রা দেয়া আছে which are irrelevant. আমাদেরকে কি করতে হবে? We have to choose the correct one in the correct blank. Actual যে what is the appropriate answer, we have to find it and A B C D এরকম করে আমরা just answerটা লিখে দেব। So we have 10 questions in here, A to Z. There will be 10 questions, there will be more than necessary clues, and we have to find out the correct one. We have to fill in the blanks with the appropriate ones. Next one, we have cloze test without clues. এবার কোনো আমার ক্লু দেয়া নেই, আমাদেরকে completely on our own we have to fill in the blank with the correct answer. Now যেহেতু আমার ক্লু দেয়া নেই, we have to really have a good vocabulary in here. We have to have the clear concept of grammar also to complete this part. So there will be 10 questions, A to Z, 10টা question, 1 mark for each. তাহলে 10টা কোয়েশ্চেনে একটা 1 মার্ক করে আমার মোট 10 মার্কস আছে। There will be 10 questions. এই প্যাসেজগুলো চাইলে অনেক সময় বই থেকেও আসতে পারে, or it may come completely unseen. This may be seen, this may be unseen. So আমাদেরকে কি করতে হবে, when we are going through the book, আমরা যখন একটা করে লেসন পড়ব, we have to make sure that we read it in a way so if the with clues or without clues comes from there, we can answer them. Now rearrangement. Rearrange the jumbled sentence in the proper sequence. This is question number 6. 6 number question কি থাকবে? আমার rearrangement থাকবে। In total we have 10 marks in here. 10 marks এর মধ্যে আমার কি আছে? আমার এখানে 10টা questions থাকছে। 10টা questionের মধ্যে A to Z we have 10 sentences, but the sentences are in a jumbled way. এগুলো উলট পালট করে দেয়া আছে, এগুলোকে আমার প্রপার সিকোয়েন্সে আনতে হবে, রাইট? সো রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট ইন নাম্বার 6. ওকে, ওলায়ুল্লাহ সজীব, শুধু কি কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন বুঝাবেন না কোনো টপিকের উপর ক্লাস নেবেন? না, আজকে আমরা কোনো টপিকের উপর ক্লাস নিব না, আমরা আজকে জাস্ট কোয়েশ্চেন প্যাটার্নগুলো দেখব। In number 7 we have paragraph writing. Write a paragraph on the challenges of adolescence by answering the given questions. So we have 5 questions in here and about 200 আচ্ছা, এখানে এই ওয়ার্ড লিমিটটা আরও কম থাকে, সাধারণত it is 150 words. So we are going to make a paragraph based on this 5 questions and there will be 10 marks for here. যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকবে ওগুলোর অ্যান্সার করে আমরা একটা প্যারাগ্রাফ লিখব, টোটাল 10 মার্কসের। In number 8 we have complete the following story in your own words. That means completing the story. Completing story কি? We are going to given a beginning of a story. দেখো এখানে একটা স্টোরির একদম ফার্স্ট পার্টটা দেওয়া আছে, we have to complete it something relevant to the topic, something relevant to the context. এই ক্যারেক্টারের উপর বেস করে, এই কনটেক্সটের উপর বেস করে আমরা কি করব, একটা ফুল স্টোরি মেক করব and we have 7 marks in here. We have to write it in our own way. So the answer may vary of course because আমরা যখন স্টোরি লিখি একজন একভাবে লিখতে পারে। In number 9 we have email writing. Write an email to your friend telling him about your plan after HSC exam. Now question, of course this is a sample question, বিভিন্ন ধরনের question আসতে পারে। So email writing এ we have 5 marks. Even in this part we may have informal letter writing. ইমেলের বদলে তুমি informal letter writing ও পেতে পারো এখানে। In number 10 we have a chart and we have to analyze them. For example, in this question we have a pie chart in here. The pie chart below shows the allocation of students' daily activities. Describe the chart in 80 words. So it may come as a pie chart, it may come as a line graph, it may come as something that is a flow chart or hote pare, it may come as a map. Whatever we have, the illustration we have to analyze them, we have to highlight the main features, and we have in total 10 marks in here.
And this is the last question, very last question. Write the theme of the following poem, not more than 70 words. So we have a poem here. Ekta kobita thakbe. This poem can be seen, this can be unseen. There are some poems that are already given in our textbook. But সেই poemগুলোর বাইরেও, apart from those poems, unseen poems may come. তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে? We have to write the theme of this poem. যদি এটা unseen হয় বা সিনও হয়, আমরা পুরো কবিতাটা পড়ব, পড়ে সেটার যে থিমটা, সেই থিমটা আমরা কি করব? We are going to write that in within 60 or 70 words, right? And we have 8 marks in here. And this is the very last question that we have. So dear students, this is pretty much what we are going to learn for the next 1 year. That means the first year. Amra first year first paper কি ধরনের টপিক কভার করব সেটার at a glance আমি আজকে তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি. I hope this class was helpful for you. From next week we are going to go into details into the topic. So next week এর মধ্যে within that time what we have to do, you have to buy the book. বইটা অবশ্যই কিনে ফেলবে, টেক্সট বুকটা. If you don't have the book, please download the PDF version. PDF ভার্সনটা ডাউনলোড করে নিতে পারো অথবা বইটা ডিরেক্ট কিনে নিতে পারো. সবচেয়ে ভালো হয় if you can buy the book, because the some texts are really complicated. So if you underline the complicated words, the new vocabularies that you have, ওখানেই যদি অর্থগুলো লিখে ফেলো, then it will be easier for you to read. So বইটা কিনে ফেলো next week এর মধ্যে. I'm going to have your class on next Sunday and Monday also. Sunday and Monday at 11 AM. আগামী সপ্তাহে রবিবার এবং সোমবার সকাল 11টার সময় আমি তোমাদের সাথে ক্লাস নিয়ে আসবো এবং নেক্সট উইকে কিন্তু আমরা বইটা পড়া শুরু করে দেব. সো প্লিজ গেট দ্য বুক অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল. স্টে হোম, স্টে সেফ, ভালো থাকো সবাই. থ্যাংক ইউ সো মাচ.